causative. Causative verbs. So causative verbs কাকে বলে? Causative verbs are used transitively in case of causing something to be done. Cause একটা কারণের উপর, একটা বিশেষ একটা ফিল্ড, একটা বিশেষ একটা রিজনের উপর ডিপেন্ড করছে। তাহলে দেখা যাক, লেফট হ্যান্ড সাইড ইন্ট্রানজিটিভ এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইড ট্রানজিটিভ, রাইট উইদিন ব্র্যাকেট causal. Intransitive and transitive. Intransitive and transitive, right within bracket causal. C-A-U-S-L, causal. So don't move. Here no object, so it is intransitive. And move the table. So the table is object, so it is transitive. That means it is intransitive and it is transitive. Next one is, okay, don't move the table. Water boils. Intransitive. Boil this water. Next is trees fall. He fells the tree with an axe. He fells the tree with an axe. So these are the examples of causative verbs, and here are some forms are different. Okay, right? Fall is here and falls. Another one, sit here, and sit is transformed into set the table. So these are the examples of causative verbs. Okay, next one is, so causative verbs are intransitive verbs. So causative verbs are intransitive verbs. And next is factitive. Next verb is factitive verbs. Let us discuss. Factitive. What is factitive verbs? Factitive verbs. So factitive verbs are transitive verbs of incomplete predication. Factitive verbs are transitive verbs used in the sense of incomplete predication. That means predicate part incomplete থাকবে যদি additional information না দেওয়া হয়. That means factitive verb always requires additional information, and it depends upon naming, making, or thinking. Okay. Number one, naming. They called me a fool. They called me a fool, and they made me king. They made me king. And think, that means we believe him to be honest. We believe him to be honest. So these are the examples of factitive verbs. That means additional information. They called me a fool. That means this is additional information. And there, they made me king. This is additional information. And we believe him to be honest. That means to be honest. Here, honest is additional information. Without these, formation, a fool, king, এবং honest, এটা যে আমি গোল করে দিয়েছি, রিং এর মধ্যে রেখেছি, এটা এইগুলো না হলে সেন্টেন্সটা কিন্তু ইনকমপ্লিট। That means additional information is a must to clarify the meaning of the sentence.
সেন্টেন্সের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ করবার জন্য আমরা অবজেক্টের পরে একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন ব্যবহার করছি, তাহলে ফ্যাক্টিটিভ ভার্বস আর ট্রান্সিটিভ ভার্ব এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল। তো এখান থেকে আরেকটা জিনিস আমরা আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টিটিভ ভার্বস এর পর আমরা চলে যাব কপুলেটিভ ভার্বস। Copulative verbs. Next is copulative. Copulative verbs. So copulative verbs are verbs of incomplete predication. Copulative verbs incomplete predication. Copulative verbs are intransitive verbs of incomplete predication. অর্থাৎ প্রেডিকেট পার্টটাকে কমপ্লিট করবার জন্য এক্সট্রা অর অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন কিন্তু অবশ্যই জরুরি, নইলে কিন্তু সম্পূর্ণ করা যাবে না এর অর্থ। অর্থাৎ কপুলেটিভ ভার্বস এর উদাহরণ যদি এখানে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে সি ইজ ইল। আমি যদি এই ইল শব্দটা বাদ দিয়ে দিই, এটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি অর্থ হলো সি ইজ? হলো না তো। নেক্সট এক্সাম্পল, হি সিমস টায়ার্ড। তাকে দেখে ক্লান্ত মনে হয়, এই টায়ার্ড শব্দটা যদি না দিই, অর্থাৎ দিস ইজ কল্ড অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন। অর্থাৎ অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যদি না থাকে তাহলে কিন্তু এটা কমপ্লিট করা যাবে না। অর্থাৎ আমরা এই কপুলেটিভ ভার্বস এর ক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কার বলতে পারছি যে ভার্বের পর অবশ্যই, এটা যেহেতু ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব এখানে কোনো অবজেক্ট লাগে না, কিন্তু ভার্বের পর একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন আমাদের দিতে হয়, নইলে কিন্তু সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করা যাবে না। তাহলে টায়ারটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু অর্থহীন হয়ে যাবে। তাহলে দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ কপুলেটিভ ভার্বস।